Vector calculus, scalar point function. Let R be any region of space. To each point P of region R, there correspond a scalar denoted by phi P. Then this law, which is denoted by phi, is called as the scalar point function defined for the region R. Suppose this is the R region and take P is the any point of this region, and there is a corresponds a scalar denoted by phi P. Then this phi P is called as the scalar point function. Now, distance of any point P in the space from a fixed point P0 is a scalar point function. P is any point and P0 is a fixed point, that is x0, y0, z0 and any point x, y, z. And the distance from this point is a fixed, and this is the scalar point function. Next, vector point function. Let R be the region of the space, and to each point P of there is a corresponding vector denoted by f bar of P. Then this law, which is denoted by f bar, is called as the vector point function defined for the region R. Example: consider any body in the motion at any given time t. F bar of P denotes the velocity of the particle at point P. Then f bar is a vector point function defined for the region occupied by the body at a time t. वेक्टर डिफरन्शियल ऑपरेटर किंवा डेल ऑपरेटर, हा डेल ऑपरेटर कसा डिफाईन केलेला आहे? डेल इक्वल टू आय इंटू डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस जे इंटू डॅबा बाय डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा बाय डॅबा जेड, where I, J, K are the unit vector in the direction of x, y, z axis respectively. Gradient of phi. If phi is the scalar point function, then vector function, that is del of phi or grad of phi, and the del of phi is called as the gradient of phi. Gradient of phi or del of phi. Del of phi, del is the I into daba by daba x plus j into daba by daba y plus k into daba by daba z of phi. Phi is the here scalar point function. आता हा डॅबा बाय डॅबा एक्स फायवर अप्लाय करू, डॅबा बाय डॅबा वाय फायवर अप्लाय, डॅबा बाय डॅबा जेड फायवर अप्लाय करू. आय इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा एक्स, जे इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा फाय बाय डॅबा जेड. If a phi is a scalar point function, then del phi is a vector point function. Next example, if phi of x, y, z is the scalar point function, that is the 3x square y minus y cube z square, that phi del of phi or grad of phi at the point 1 minus 2 and minus 1. Del phi or grad phi. Del is the daba by daba xi plus daba by daba into j plus daba by daba z into k. Applying on phi. Phi is the 3x square y minus y cube z square. आता हा ऑपरेटर याच्यावर अप्लाय करू, हा डेरिव्हेटिव्ह याच्यावर अप्लाय करू, डेरिव्हेटिव्ह याच्यावर अप्लाय. आय इंटू डी बाय डॅबा एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी प्लस जे इंटू डॅबा बाय डॅबा वाय ऑफ दिस प्लस के इंटू डॅबा बाय डॅबा जेड ऑफ 3x स्क्वेअर वाय मायनस वाय क्यूब झेड स्क्वेअर. आता पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथं काय असेल एक्स स्क्वेअरचा 2x म्हणजे 6xy, आणि इथं एक्स ॲबसेंट असल्यामुळे 0 आय, इथं वायचा 1 3x स्क्वेअर मायनस 3y स्क्वेअर झेड स्क्वेअर प्लस के, हे इथं जेड ॲबसेंट असल्यामुळं 0, इथं मायनस 2z मायनस 2y क्यूब झेड. दिस इज द डेल फाय और ग्रॅड फाय ॲट एनी पॉईंट एनी एक्स वाय झेड. आपल्याला कुठं पाहिजे? पर्टिक्युलर पॉईंट 1 minus 2 and minus 1. x is the 1, y is the minus 2 and z is the minus 1. Put this value of x equal to 1, y equal to minus 2 and z equal to 1. 6 into 1 into minus 2i plus 3 into 1 square minus 3, y is the minus 2 square and z is the minus 1 and its square into j minus 2 into y is the minus 2 and it raised to 3, z is the minus 1 into k. After simplifying, 6 into 2 minus 12i, 3 minus 4 into 2 4, 12 plus minus 12 into j minus 2, here is the 8 k. Finally you get 12i,
3 minus 12 is the 9 minus 9j 16k. This is the gradient of phi or del of phi at 1 minus 2 minus 1 is the minus 12i minus 9j minus 16k. Next example, if phi equal to 2x z square minus 3xy minus 4x, find the del phi at 1 minus 1 and 2 minus 2. Del phi, del, and this is the phi. Del is the I into dabba by dabba x, j into dabba by dabba y plus k into dabba by dabba z. हा phi 2x z square minus 3xy minus 4x. I into d by dabba x of this plus j into d by dabba y of this and k into d by dabba z of this. With respect to x is the 1 and 2z square minus 3y minus 4. j into याचा 0 असेल मायनस 3x याचं 0. विथ रिस्पेक्ट टू झेड 4xz आणि याचं 0 असेल. हा जनरल झाला डेल फाय और ग्रॅड फाय ॲट 1 minus 1 minus 2. 2 झेड किती आहे मायनस 2 स्क्वेअर मायनस 3 अँड वाय इज द मायनस 1 and minus 4 plus j into minus 3 into 1x, k into 4 and x is the 1 and z is the minus 2. 2 to 4, 4 into 2 8 plus 3 minus 4 into I plus j into minus 3 a minus 8k. Thus we get 8 and 3 11 minus 4 7i minus 3j minus 8k, that is the gradient of phi at 1 minus 1 and minus 2. Next, if phi is the xy, phi is the function of xyz and is the log of mod of r bar, then find del of phi or grad of phi. We know r bar is the xi plus yj plus zk. r bar is the vector xi plus yj plus zk. आता याचा मॉड्युलस घेतल्यानंतर काय होईल एक्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. हा वेक्टर आणि हा कसा असेल स्केलर. आता ह्याचा काय घेतलं आहे लॉग घेतलं आहे. लॉग ऑफ दिस मीन्स लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, दॅट इज द फाय. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आहे म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज टू हाफ. हाफ इकडे आला फाय इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आपल्याला डेल फाय काढायचं आहे. डेल इज द आय इंटू डी बाय डी एक्स प्लस जे इंटू डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा झेड ॲप्लाइंग ऑन फाय. फाय इज द हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आता हा आय इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फाय प्लस जे इंटू डी बाय डी वाय ऑफ दिस प्लस के इंटू डॅबा झेड ऑफ दिस क्वांटिटी. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हे 1/2 ॲज इट इज. लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन दिस ब्रॅकेट दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्रॉकेटिंग क्वांटिटी एक्स स्क्वेअरचं 2 आणि वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअरचं 0 प्लस जे इंटू पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू हाफ ॲज इट इज. लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन दिस ब्रॅकेटिंग क्वांटिटीचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज द 2y आणि एक्स झेडचा 0 असेल प्लस के इंटू पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू झेड. हाफ ॲज इट इज लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन दिस ब्रॅकेट आणि ब्रॅकेटिंग क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज द 2z. These two get cancel, these two get cancel, these two get cancel. Only xi plus yj plus kz. प्रत्येकाचं डिनॉमिनेटर सेम आहे. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. हा 2 तर कॅन्सल झालेला आहे. ठीक आहे. आणि एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळं एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के इज द आर बार आणि एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज द आर इज द स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आर स्क्वेअर इज द एक्स स्क्वेअर प्लस.
hence we get r bar upon r square. Del phi is the r bar upon r square, where phi is the log of mod of r bar. If phi equal to xyz, and that is the 1 upon r is the equal to 1 upon under square root x square plus y square plus z square, then find del phi or grad phi. R bar we know xi plus yj plus zk, r is the under square root x square plus y square plus z square. Phi of xyz is the 1 upon r, that is the 1 upon under square root x square plus y square plus z square. Del of phi इक्वल टू कशाचं काढायचं आहे, डेल ऑफ फाय इक्वल टू डेल ऑफ 1 अपॉन आर. 1 अपॉन आर म्हणजेच काय झालं, आर रेस टू -1. आता हा डेल आपला आय इंटू डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस जे इंटू डॅबा बाय डॅबा वाय प्लस के इंटू डॅबा बाय डॅबा झेड, आणि हा कशावर अप्लायचा आहे, आर रेस टू -1. आर किती असतं, आर इज द एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू हाफ. याचा इनवर्स म्हणजे -हाफ. आय इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस प्लस के जे इंटू डी बाय डी वाय ऑफ दिस प्लस के इंटू डॅबा बाय डॅबा झेड ऑफ दिस क्वांटिटी. ह्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ह्याचा काय असेल विथ रिस्पेक्ट टू -हाफ इंटू ब्रॅकेट रेस टू -हाफ -1 and derivative of bracketing quantity is the 2x plus j as it is. याचा डेरिव्हेटिव्ह -हाफ इंटू ब्रॅकेटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट -हाफ -1 अँड डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटिंग क्वांटिटी इज द 2y प्लस के इंटू काय असेल याचा डेरिव्हेटिव्ह -हाफ इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इन रेस टू -हाफ -1 आणि ब्रॅकेटिंग क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह 2z. आता हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल आणि इथं काय राहील, एक्स मायनस आय एक्स मायनस आय वाय आणि मायनस आय एक्स मायनस जे वाय आणि मायनस के झेड ॲट द सेम टाईम अलॉंग विथ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू -हाफ -1 इज द -3/2 इंटू -3/2 आणि -3/2. हा डिनॉमिनेटरला पाठवला प्रत्येक ठिकाणी, तर -आय एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 3/2 आणि -xi मायनस वाय जे आणि झेड के अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू 3/2. हा प्रत्येकी डिनॉमिनेटरला घेतल्यानंतर -xi मायनस वाय जे आणि मायनस झेड के आणि प्रत्येकाचं डिनॉमिनेटर सेम एकत्र घेतला. हा मायनस कॉमन काढली की xi प्लस वाय जे प्लस झेड के अपॉन अंडर स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू 3 and the under square root of x square plus y square plus z square is r and r raised to 3, and here is the r bar. Then we get del phi is the minus r bar upon r cube, and where phi is the 1 upon r.